ka duba manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya ga wani ya ce talakan aljanna shine wanda za a bashi irin wannan duniyar da goma irin ta ba. Kuma Allah ya taimaka wannan binciken science ya zo ya tabbatar mana duniyar mu ba komai bace in ka kwatanta da duniyoyi da ake da ne ake cewa kai to ya Allah zai halicci waɗannan abubuwa, ashe mu ba komai bane, domin mu a cikin galaxy manufa kwanso ɗaya cikin miliyoyin kwanso da Allah ya halitta wanda suke kewayawa a cikin wannan duniyar. Mu duniyar mu gaba ɗayan mu duniyar mu wanda ake cewa ta earth ko abin nan wannan duniya dai da muke bai kai girman kiyashi a cikin wannan masallacin ba. Duniyar mu gaba ɗayan mu da wannan duk fatarkacen nan namu da muke ganin kamar mu waɗansu ne kuma za mu yi wa Allah tawaye, ba mu kai duniyar ta mu gaba ɗayan ba mu kai girman kiyashi guda ɗaya a cikin masallacin nan ba. Ba mamaki akwai kiyashi a nan masallacin, amma wa ya san da zamansa. To yanzu mu kuma yanzu misali ni da nake zaune a nan na kai girman kiyashi a cikin masallacin na a duniyar nan, wani ba girma na inda wani fa space din da na yi wajen da nake wato na cinye a wannan duniyar na kai girman abin da kiyashi ya cinye a nan masallacin. Ya sa mutum ba komai ba ne, mu ba komai ba ne, ba komai ba ne a cikin abin. In ka duba da za ga cewa kawai dai dan adam ne yake girman kai saboda bai san ma abin da yake kewaye da shi ba. Rana ta ninka mu fiye da sau miliyan 100, wannan ranar da muke gani ta ninka duniyar mu fiye da miliyan 100. Ina gina zan haka ne ko miliyan 100 man ba za a sa mu sau miliyan 100 a cikin rana mu ɓace duniyar gaba ɗaya, ba wai ba mutum ɗaya ba, duniyar mu a sa mu sau miliyan 100 a cikin rana za mu ɓace. Kuma rana akwai wanda suka ninka ta fiye da sau miliyan 1000 ita kanta ranar, in an sa ta a wani wajen sau miliyan 1000 sun fita. To kuma gaba ɗayan ta ka ɗauke ta ita ma a cikin galaxy take. Galaxy kamar ka ce kwanso ne guda ɗaya daga cikin kwanson da muke rayuwa. To irin wannan kwanson kuma akwai miliyoyin irinsa wanda mu ba ma ciki. To sai ga cewa an ce za a baka aljanna 10 kamar wannan duniyar ma misali muka ya ce ai a ubangiji ku bi dan yi kaɗan ba. Idan akwai irin wannan duniyoyin kuma iyakanmu mu nawa ne gaba ɗaya a duniyar, tun daga halittar annaba da har mu bari mu nawa ne. In an samu kai a galaxy din mu mun yawa, galaxy mu yayi wato kwansan mu wannan kwansan guda ɗaya yayi mana yawa. In an ba mu 10 ai mu ce ya ubangiji ragowar kuma ai gara da ba mu bonus. Amma wannan waɗanda kuma suka samu darajoji waɗanda fiye da haka za ga cewa ba komai bane. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.